следует. Хотя при передаче действия это 100% работает. А так это зависит от силы вашего практики. Прочитать мантру и получить от мастера мантру — это очень разные вещи. What you're teaching is enlightenment, right? Yes. So, what do you mean by that? It's a life. Life is many dimensions. Это жизнь, и в жизни есть много направлений. People want to come out, what they live, which way they live, which way they behave. Для того направления, в котором они They want живут. to enlighten themselves Они хотят просветлить себя. from where they are. Something more beautiful, something more attractive, something more wonderful in the life. We want to have experience. So how to enlighten the mind, how to enlighten the self, И как просветлить эту жизнь, как просветлить to самого get себя, free чтобы освободиться from all this suffering and all. из всего этого So страдания. enlightenment comes to let you free, И просветление приходит, чтобы освободить let вас you go beyond body, mind и выйти за пределы and тела worldly things. и ума и всех вещей. It makes you open. Оно делает вас открытым, It helps you to understand who you are. оно помогает вам понять, кто вы. So that change into the realization. И это изменяет What всегда is the truth реализацию. of coming in this world? Та истина, которая приходит What в is этот the мир. truth of living in this world? Какая истина жить в этом мире? What is truth of going beyond this world? И какая истина выйти за пределы всего? This all come as a truth. Все это приходит как истина. I know the truth is everything. Everything here in this world is because of truth. Все в этом мире благодаря истине. Истина — это все. The truth has become a universe. The truth has become a life. Истина стала этим The миром truth has become и жизнью. everything in the world, whatever we have in this И world. истина становится всем, что есть в So этой once you жизни. realize you are one with everything, Однажды вы There is реализуете, no что вы будете distance. вместе со всем. there И is нет no никаких difference of time. расстояний, нет никакого There времени, is no east, west, north, south. нет Everything in никаких one. направленностей, есть все одно. That becomes the truth. So И это enlightenment становится comes истинным. within yourself. Итак, просветление Who происходит am I? внутри вас. Кто я? And what is this universe? И что есть эта What is Вселенная? this world? It makes you to understand, И это and помогает all вам the понять. doubt, И тогда все disappear. сомнения исчезают. all the questions disappear. И все вопросы исчезают. You feel that I am the Brahman. Вы чувствуете, что вы You feel Брахма. that I am the consciousness. И вы I чувствуете, am что the supreme сознание. consciousness. I am available everywhere И я доступен везде. because your I-ness disappears. Потому что ваше «я» исчезает. Your universal love appears. И появляется So you вселенская. don't feel any difference between you to the others И вы не чувствуете разницы and между from собой и you to the другими. anything in this world. И между вами и чем-либо в этом Everything мире. become omnipresent. И все становится Everything настоящим. become He. What we say in this world, He is that God, that Все Supreme, становится им, этим Господом, который Высший Господь. that make you to realize that you are that. И вы понимаете, что вы — это Он. That is enlightenment. И это и есть просветление. So, if it is so simple, why is it so hard to attain? No simple. It is not simple. Это не просто, вовсе не просто. Because we have become mind. Потому что мы стали So умом. mind is a problem. И ум — это проблема. Because mind is a science, mind is an invention. Потому что ум — это наука, ум — это направление. So mind has created so many things. И ум создал так много вещей. Because mind works with the energy. Потому что ум работает с And the энергией. whole universe is energy, whole world И is вся energy. Вселенная — это энергия. So energy go on changing, transferring one to another. И энергия меняется с So одной на другую, с одной we на as a другую. mind think that this is the truth. И ум начинает думать, что вот она истина. But what we supposed to have the truth that hidden behind mind. Но ту истину, о которой вы So спрашиваете, mind она is clouding. спрячется за умом. Ум покрывает So it всё. is hard. Поэтому это так We тяжело. are very close. Мы очень близки. We are born for that. Мы для этого были рождены. But we made ourselves very far away. Но мы сами сделали себя очень далеким от этого. Everybody understands if I become pure, Все понимают, если я буду чистым, if I become completely alone, если я буду полностью the realization одиноким, will enlightenment will happen. то тогда просветление, реализация случится. But to becoming alone is not easy. Но стать одному, Because это не mind так просто.
cannot be alone. Ум не может быть один. Everyone know that no mind is a meditation. И вы все знаете, что не ум — это But we медитация. try all the way through the mind. Но мы все время пытаемся все сделать через ум. So easy thing has become very harder. И самые простые вещи Nearer становятся things очень become very тяжелыми. far away И те самые близкие вещи, они становятся очень because of our далекими. mind. И все благодаря Because нашему уму. the master has become a slave Потому and что slave has become a master. мастер стал рабом, и Mind is стал a мастером. slave, it become a master. Ум поработил. But we are Но то, что мы настоящие, covered by the mind. мы покрыты умом. So that become hard И to, поэтому это так тяжело. hard to be in this world, hard to be Тяжело жить в like. этом мире, тяжело просветлиться. Why there is a saying that there is no mind? No, everybody thinks there is a mind. Europe mostly live with the mind. Europe whole philosophy is the mind. Вся философия Европы — это все ум. You will not find any book talking about self, Вы нигде не найдете talking about книгу, consciousness. They чтобы talk about говорили all mind, all the great сознании. philosophers. Вся философия All об the уме. great, because they think that mind is a change. И они понимают, что ум меняется. But you know, sages like Ramana Maharshi and similar, they said once you look closer, it's like a cloud, and But looking closer is not everybody easy. Но посмотреть близко не так все действительно могут. Ramana Рассмотреть так близко. Maharshi, he do not know the world. Роман Махариши, он не знал, что такое мир. World was very far away from him. Для него мир был But очень he know далеко. the self. Но он знал, что такое Because all истина. his life was passed in tapas. Потому что всю свою Just жизнь on the он провел mountain. в тапасе, просто на горе. So if you ask about what is the world, А если вы спросите его, He cannot что explain. такое мир его, то он не смог have experience объяснить. of the world, he cannot experience it. Был ли у него опыт проживания в So этом it's мире? not possible У that него he не can было. tell, he can speak about the world, Поэтому он и не the может говорить power о of the мире. mind. И не может говорить о силе ума. He can speak the aloneness, Он может говорить об одиночестве, selfness, об истинном «я». but he cannot speak the exploration of the mind. Но он не может объяснить, что такое Same ум. thing if Einstein you ask, he can explain the power of the mind. How fusion happen, how fusion happen. А если вы How спросите atomic научных science людей, created как it. работает ум, что But такое if you ask излучение, him what is поглощение, the self, he don't know anything. а вы спросите его, что же такое истинное «я», Same он thing они не with смогут Raman сказать. Maharshi and То that же he самое с know Романом the Махариши. self. Потому что He он know the знает, I-ness, he know the enlightenment, but he что don't know такое what is просветление, world. что такое истинное «я». Because he never lived with the worlds. Потому что он никогда не жил с этим миром. So that tapas is different И поэтому тапас — это другое. to become alone. И для того, чтобы быть And the один. world is to very busy. А мир для того, чтобы быть очень занят. Mind is very powerful, very creative, very Потому useful. что ум очень If могущественный, there is очень no полезный. mind, this world is very dirty. А если не будет ума, мир будет очень грязным. But you can think what mind has done. Так что вы можете подумать, что такого сделал этот All действительно the великий ум. luxury, all the facilities, Все удобства, возможности, even in scientific way, даже в irrigation way, научном мире, atomic way, в space атомном way, мире, everything в is a космическом mind. мире. Все там ум. So getting free from mind is not so easy. А вот освободиться от ума — это уже не так просто. But there are few stages. Но есть несколько святых. But before Maharshi, if you think Atri, Pulas, the Был Gautam, Атри, Kara, Махариши и другие, Durvasa, Дурбас. Dattatreya, these were the persons Были личности, who had experiences the world and the universe. которые познали и And этот мир, self also. и Вселенную, и самих себя. if I'm not enlightened, how can I know that you are? And you have to believe that without trust nothing happens. Вам надо верить, потому что без истинной веры ничего не The случается. science of the spiritual world, the science of scientific world is a Наука trust. духовного мира и наука Science believe that научного мира there is a hope. — это истина. Есть наука, If this camera can be more beautiful, more better, что, например, вот more эта камера может scientific. быть более красивой. So science can change it. И поэтому наука может изменить эту That камеру. hope never disappears till it cannot go to the quantum. И эта надежда никогда не исчезает, даже And когда вы spirit добираетесь до самого атома. A spiritual people believe that there is a God. И в духовном мире это то же The самое, что existence есть Господь, run by some power. и есть сущее, которое That управляется power некой is силой. named. И эта сила как-то названа.
So that faith is a nuclear power. И эта вера, это Everybody есть has that. ядерная энергетика. If one has a faith, И если кто-то имеет веру, then there is a surrendering. и тогда есть сдача. If surrendering is there, then there is a truth coming. А если есть сдача, то тогда приходит Otherwise, истина. mind will never surrender. А иначе ум никогда не сдастся. Because mind is a creative energy. Потому что ум — это It творящая always энергия. wants change, И поэтому он все Go время on хочет, creating, создает, go on transferring from this energy to that все время energy. меняет эту энергию на эту, So эту, на эту. matter is going to change into the other matters. И материя изменяется на другую So материю. this great science we find out today, И тогда вы we можете have come обнаружить to эту so великую high науку. tech, Мы стали такими we cannot высокотехнологичными. imagine how far people are going. И мы даже не можем вообразить, как далеко But могут this, поехать the high tech is not useful for the self-realization. Но это все высокие For технологии the не нужны для enlightenment. реализации или для просветления. Because enlightenment is not activities, Потому что просветление — это не про активность, not a fusion, not a fusion. не излучение, не поглощение. Enlightenment comes when you are in silence. Просветление приходит, когда вы в тишине. Realization comes when you are so silent, so peace. Реализация So приходит, alone. когда вы так один, когда вы в такой тишине, в таком мире внутри себя. Only you become existence, И только вы and you становитесь feel that существующим. I am everything, И вы everywhere. почувствуете, что вы — это везде и все. That faith required, И такая вера нужна. that trust required. Такое Trust can be used as a доверие nuclear нужно. power. И истинная вера In создает everybody. эту ядерную If you силу. have a little doubt, Если есть хоть малейшее everything сомнение, disappears. то все сразу разрушается, You are исчезает. very a step to reach there, Вы в одном but шаге, doubt will потом, bring you back. но сомнение развернет вас The обратно. whole effort, И все усилия, whatever you have done it to которые вы reach до этого there, сделали, it will disappear. все исчезнет. So faith is the path to knowledge. Faith is a nucleus power, Вера — это ядерная like whole universe. как вся Вселенная. That natural faith is there. Естественная They вера move, есть. they live Они in двигаются, the gravitation of each other. они живут в притяжении So our друг к другу. inside the senses, И тогда у нас есть внутри inside the чувства, nervous systems, есть нервная all система. move under the control of gravitations. Все движения, они It is attraction контроле also, от силы притяжения. it is a destruction also, И both. это творение и разрушение, привлекательность, To отталкивание. survive in this world, Для того, чтобы жить в этом мире, выжить в you этом have мире. to live in own gravitation. И для того, чтобы выжить вам в этом мире, вам нужна If собственная сила you believe притяжения. that I am the Brahman, I am the Если supreme вы consciousness, верите, что вы браман и высшее then you can сознание, practice. тогда вы можете практиковать. If you try to reach, become a Brahman, not possible. А если вы пытаетесь быть браманом, то тогда не возможно. But if you believe that, Но если вы верите в это, like I am, что да, я, that God, whoever is I кто бы am, этот ни был Господь, it это is я, in me. Он внутри меня. So because of this body, I can reach there. Только благодаря этому телу я могу туда Because достигнуть. body has a center, Потому что в теле есть центр, body has a nervous systems, есть нервная система, body has a senses. есть чувства. Everything is getting something, some power to movement, to act, to see, Все to имеет smell from определенную inside. силу для того, чтобы двигаться, пахнуть. So who is there inside? Это все изнутри. Так кто там внутри? So this find looking for that, И тогда надо искать это. it can be discovered as enlightenment. И тогда это можно обнаружить как просветление. Truth is never change. Истина никогда не меняется. Truth is always there. It was, it is, and it will be. Она была, есть и будет. But lie is changing Но ложь, она все время because you меняется. become a lie mind. Потому что у нас лживый Mind is a ум. collection of our world. Потому что ум — это собрание всего So you мира. go on collecting lie, lie, И он lie, собирает lie, эту the ложь, whole ложь, time ложь постоянно. to hide the one untruth. Только спрятать для того, чтобы спрятать You одну go on истину. creating many untruth. Он создает всю эту ложь. But if you can drop it, Но если вы можете бросить эту, then truth will appear то because it тогда is always сразу there. появится истина. Она же уже внутри есть. Mind can be formulated, mind can be changed. Это ум может формулировать и изменять. When это. question come who you are, А когда приходит вопрос, вы кто? that will never change. Это никогда не You изменится. are always there. Оно всегда You есть. happen to be here, you will be Случилось happen так, to be here. чтобы вы здесь. But what you are belonging, what you are carrying, that has to be dropped. И то, что все ваши принадлежности, то, что вы The mind несете с has собой, become это a надо все collection of бросить. this whole world. И ум стал коллекцией всего этого мира.
question. So what prevents me right now to just concentrate and find out immediately? Why not? Why can't I see it? If you can drop it, Если вы можете бросить это все, if you can develop a reception если вы можете развить силу вашего принятия, that I am a receiver, что я I получаю, want to receive, who am I want я to хочу confirm. получить, чтобы Then you have узнали, to drop получить, all кто the я. carrying, И вам надо бросить все, что вы несете с собой, whatever you are carrying from this world. все, что вы несете из этого мира. If you just feel that Если вы просто to почувствуете, live in this world you need something, что вам надо, для того, чтобы жить в этом мире, вам что-то нужно. but to enlighten you don't need anything. Но для того, чтобы просветлиться, вам не нужно ничего. Just you have to come out from that. Вам надо просто из всего, что есть, уйти. So Внутри if you себя. can drop it, you are enlightened. И как только вы это бросите, вы сразу просветлеете. So the only reason I'm not is because I'm holding onto some lies and I don't even see it that I'm You holding. have become a mind, very Вы simple. очень просто, вы просто стали You have умом. become a mind. Вы стали A умом. mind has a fear. А у ума есть страх. Mind has a fear to live. Что у него есть страх жить, Mind оставить. don't want to live the empire. А ум не хочет оставлять свою What империю. you have done it for millions of years. И все, что вы к этому моменту сделали, это мы все миллионы лет. It is you as a consciousness is there. Потому что за ним есть вы как сознание. Your subconsciousness has a memory of everything. И ваше подсознание имеет память от всего. It's controlled by the mind. И все это, оно подконтрольно сейчас уму. So if you can drop that belonging, И если вы можете бросить эти принадлежности, I have to use it, что да, мне надо but I использовать, cannot become that. но я не могу стать этим. I have a body to use it. У меня есть тело для But того, чтобы if I feel использовать. that I am a body, then I am lost. Но если я буду думать, что я тело, I то have a я mind to потеряюсь. use it. У меня есть ум для того, If I чтобы know how to использовать. use the mind, Если я знаю, как использовать ум, then you are a master of yourself. тогда вы мастер самого себя. But mind is using you. Но на самом деле ум использует вас. So this you have to understand that okay, I am not that mind. И в первую очередь вам надо понять, что вы не That являетесь mind этим which is умом. with me is my belonging. Тот ум, который со мной, это моя So as I принадлежность. remove this thought, I can remove the mind also. Я могу снять куртку, я могу точно так же снять ум. If this courage is there, Если у вас есть такая храбрость, then as every day go home, remove the suit, remove это the как вы socks. каждый день возвращаетесь домой, Hang on снимаете the носки, hangers. куртку. Don't need, just go enjoy, go free mind Тогда больше sleeping. ничего не нужно. Ложитесь Same спать. thing to Сразу work in this свободно. world. То же самое для работы You в live этом with the мире. mind. Вы живете с умом, But when you want to come back, но когда вы хотите вернуться, take out the mind, hang it. тогда снимите ум и повесьте ум. Relax, I don't need you. When I need, I will take you. Мне надо расслабиться, когда ты мне понадобишься, я тебя возьму обратно. Because that is office work. Потому что это все офисная работа. And you are not office work. А вы же не офисный работник. You need your time. Вам нужно свое So время. you become alone. И тогда вы станете одним. But mind never allowed to become alone. Но ум вам никогда этого не позволит. Because mind is carrying, Потому что он все carrying. несет, собирает с собой. So enlightenment is very close. Поэтому просветление очень близко. But mind says that, no, I don't want to lose my empire. Но ум говорит, нет, я не хочу терять свою империю. It is my kingdom, how can I lose it? Это мое королевство, как я могу его потерять? So he always promised that okay, you are already inside. И он вам все время обещает, да, ты уже I'll take внутри. care of you. Я позабочусь о And тебе. he starts pretending. И он начинает притворяться. He don't say somebody there inside. He say, Он не- I am that. Он не говорит, я там внутри, кто-то там внутри. Он So говорит, he я start это pretending тот, as a кто master. внутри. И он начинает притворяться мастером. He make master to relax. И он говорит, мастер, ты расслабься. So master inside И тогда мастер внутри, and lock his key is there with the А. servant. а ключ у слуги. Servant say your house is very clean, very beautiful, И слуга говорит, у вас такой хороший, чистый дом. very attractive, everything is fine. И все такое привлекательное, все хорошо. But he don't tell you to come out. Но он не говорит вам And выходить. be happy there. Он сидите там, будьте So you счастливы. are celebrating happiness, И вот вы празднуете это счастье. laziness life, Ленивая жизнь, hiding secret life. прячущаяся. Mind is enjoying. А ум наслаждается. But all the name and fame become a mind. И все имена, и все All the остальное work стали. become a mind. Whole Вся world become a работа, mind. весь мир стал умом. So once he is with the whole world, И
how he can give you freedom? И если он вместе со всем миром, как он может вам дать свободу? Just he need to open the key and tell that please come out. Ему просто нужно вернуть ключ и выйти. But he said you have to practice. А он вам говорит, практикуй. I'm hard working to take care of yourself. Я тут сильно работаю, чтобы о тебе If заботиться. we want your freedom, take over. А если ты хочешь свою свободу, ну And попробуй. let me go and live. А я буду там жить. If mind is sent, Если ум I посылает, don't need a servant, I can work myself. если So вы, you become a master of yourself. если вы скажете уму, и ты свободен, Once отошлете его you куда-то, become a master то of вы doers станете of мастером. everything, И однажды вы можете then you стать don't need мастером to всего. pretend. И тогда не надо будет Because притворяться. you are real one. Потому что вы и есть But that настоящий. unreal one is always asking that, А тот не настоящий, I am you, I am that, I он am говорит, doing, я есть I am ты, eating, I am playing, я играю, I я am the делаю, love. я любовь. This has become a problem to every human being. И это стало проблемой для каждого In all человека culture. во всех культурах. So, one enlightenment, Хотите, если просветлиться, very close, все так близко, but very far away. но так далеко. Because in front of you there is a mind. Потому что перед вами ум. He will give you many hope. И он вам даст столько надежд. I am giving you this much beautiful world, what you want. Смотри, какой красивый мир, что ты еще хочешь? So you don't reply. И вам нечего ответить. He become master. И он стал мастером. If your Мастером. mind has tested Если ваш ум попробовал, that what is truth, что такое истинное, then mind can forget everything. то тогда ум может забыть все. But mind is not, mind is covering everything, covering. Но ум покрывает Once все. he speak lie, Однажды он сказал ложь, then he want to cover that lie. и он хочет покрыть эту ложь. So he create 1,000, 100, 200, 300, И он 1,000 тогда lie 200, to 300, cover тысячи, it. миллионы лжи для того, чтобы покрыть. But once you speak the truth, Однажды ты сказал, once enough. однажды ты сказал It истину, is, и so всё, your этого heart достаточно. never speak twice. Потому что сердце не говорит дважды. It always say once. Оно всегда говорит один раз. But the mind go on talking, telling, А он все doing. говорит. So you have to be very careful that are you the mind, are you something beyond the mind. И вам надо быть очень осторожным, чтобы понять, вы ум или вы что-то за That пределом faith, ума. that belief, Это вера, это that уверенность, trust is important. это доверие очень важно. If you believe yourself, you'll do it. И если вы верите в себя, то вы сделаете это. If you go on А если asking, вы будете ходить и спрашивать, then much more asking, тогда будет еще больше much more вопросов, confusion и comes. еще больше путаницы будет. Because it becomes covering. Тогда это и будет Liars, всем покрыто. liars, 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 Ложь, liars. ложь. So at the end there is just happiness. А вот там в конце где-то There is a маленькое small счастье. search what you want. But that means liars cover. Там много есть лжи. So лжи, mind лжи, become this world И так ум стал этим and миром, world become this mind. и мир стал умом. So there is no enlightenment. И тогда нету просветления. But minds will give you so many promises. Но ум дал вам столько много обещаний, Mind has created so many drugs, so many smoke, so many столько всяких курительных средств, столько Liquors. наркотиков, всяких ликеров, all bringing one by one приносят все одним за другим, as a habit как привычки, to make you lost, чтобы вы потерялись, not to think that who you are. чтобы вы не думали о том, кто вы. Как создавать и запускать намерения? She is asking how to create sankalpa and how to keep this sankalpa. Promise. Это обещание. It is oath. I want to do till I finish this work. Это обещание, что я не сделаю того-то или того-то, пока я не закончу. Put your вот hand эту on the работу. baby head Положите руку на голову ребенка, and take an oath. I will not make a mistake. I will not lie it. что я не сделаю ошибку и не буду врать, Because question of baby life. потому что это вопрос жизни ребенка. So you can promise your words. И тогда вы будете You can keep your words. сдерживать свои обещания. If you cannot keep your words, then nothing is А если possible. вы не можете сдержать слово, тогда ничего не работает.
always will create something, Тогда будете всегда что-то придумывать новое. and go on living in this world. И так и будете жить в этом мире. So enlightenment is for very honest people. Yes, pure people. Вопрос был о том, что, значит, просветление это для людей очень искренних. Бабаджи говорит, да, для очень чистых людей. Who have an effort, Кто сделал усилия, who have a great desire, у кого есть очень who великие have a желания, power to drop it. и у кого есть сила бросить это все. What is weakness to us is that we don't keep the promise. Наша слабость в том, что мы не держим We обещаний. think tomorrow I'll try to enlightenment Завтра я, пожалуй, попробую просветлиться. and try to look for some philosophy, or this philosophy it И suits for me. посмотрю еще, какая хорошая But философия you для меня. don't do it, break it, Но вы даже этого не делаете because you are и looking for ломаете, facilities. потому что вы ищете удобств. And realization is very high things. А реализация это очень высокая вещь. Living in this world is not so high, we can live it. Rich men live, poor people live, they live in this world. Все живут в этом мире, и богатые, и бедные. But very few people go for realization, Но только единицы идут go за for look for реализацию. the truth, very few people. И очень единицы ищут истину. And those are fearless. Те, которые бесстрашны, They become no mind. они готовы быть не умом. No mind is happen, И тогда случается then не ум. meditation happen. И тогда случается медитация. Then complete aloneness happen. И тогда полное одиночество случается. If complete aloneness happen, then truth happen. И если полное одиночество Или случается, то это случается истина. But dropping is important. Но важно бросить. If it's separate, it drop it И если вы отделитесь и бросите one by one. одно за другим, Just analyze yourself. просто проанализируйте If this is себя. not I am, Это не я. okay. Хорошо, тогда бросаем. Keep it. Держите, I need you afterwards. что типа да, это I'll мне come понадобится back, I'll потом. take it. Я вернусь и возьму это. So you don't use your eyes, don't use nose, Не используйте don't глаза, use не mouth, don't используйте use ears. This Вот is physical уши. senses. Все это физические Beyond чувства. these physical senses, astral senses are there. А за ними есть астральные чувства. Just one by one drop everything. И один за другим. Please remain here. Пожалуйста, When оставьте. I need, I will take it. Когда мне понадобится, я возьму. Let me become alone. Позволь мне побыть одному. So you have nothing in this world, just we are alone. И вы ничто в этом мире, вы Then you просто realize один. very И тогда вы soon. реализуете, все очень быстро произойдет. Can I ask you last question? Yes, yes, please. How does Diksha help enlightenment? Do you know that everywhere in the world there is a bridge. Вы знаете, во всем мире есть мосты. Education has a bridge. В образовании, River has a bridge. Ocean has a bridge. в океане, и в реках. Flying has a bridge to travel from. Bridge, without a bridge, И без моста we cannot succeed. вы не сможете быть успешным. Diksha is a bridge for divine worlds. И Дикша – это мост к божественному It миру. opens the door of higher consciousness. Это открывает дверь к высшему It's a сознанию. Shaktipat. Diksha has a Shaktipat. Дикша – это шактипат. Diksha has a mantra. И есть мантра в Дикше. If you repeat the mantra, Если вы повторяете мантру, then radiation of that mantra и тогда излучение этой мантры will radiate inside you. будет светиться внутри And вас. it will communicate to all those people who are doing that mantra. И она соединится со всеми теми людьми, которые It делают can make мантру. a big aura in their space. И тогда она может создать такую большую ауру в космосе. You are meditating here, Вы медитируете, doing mantra. делаете I am мантру. doing in India, А somebody я is делаю doing там, in Italy, somebody is кто-то doing in делает France. еще где-то. So it communicates the doorway of И она соединяет inner worlds. со всеми дверьми в этот So внутренний you мир. are, without knowingly, you are supported by everyone. И не зная этого, вы поддерживаемы So другими that людьми. source of power become very big. И тогда источник этой силы Just становится очень chanting a большим. mantra. Просто читать мантру. So our success are what we think we can succeed. И то, о чем мы думаем, будет успешным. For life success, for life living. Для жизни. You can think that I want to live it this way, I want to do this way. Что да, я могу So сделать Diksha вот это. become a bridge И таким образом Дикша становится мостом to make pure life and successful life in this world. для того, чтобы была чистая и успешная жизнь в этом It's a мире. Shaktipat. И также это шактипат, It's a power transfer. передача энергии.
Да, я Thank you. слышала. Спасибо. Thank you. Something wrong is? Там все See, it записывается? knew that it has to stop. That's it.